El tren traqueteaba suavemente, como si el mundo entero se balancera al ritmo de un corazón inquieto. Mateo, con el rostro pegado a la ventana, veía pasar los campos de Castilla-La Mancha, bañados por un sol que se despedía en tonos anaranjados. Pero no era el paisaje lo que lo tenía atrapado. Era el peso de un secreto que cargaba desde hacía años. Un secreto que lo hacía sentir como un extranjero en su propia piel. En el asiento de un front, Adrián garabateaba en su cuaderno, sus dedos moviéndose con una precisión casi hipnótica. Era un artista, o al menos eso intentaba ser, viajando de Madrid a Valencia en busca de inspiración. Sus ojos, de un castaño claro que atrapaba la luz, se desvieron hacia Mateo. Había algo en él, en la forma en que sus manos apretaban el libro, en la cava de sus labios, que lo hacía imposible de ignorar. ¿Lees mucho? Preguntó Adrián, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero tenía un matiz juguetón que hizo que Mateo levantara la vista, sorprendido. Mateo parpadeó, como si acabara de despertar. El libro en sus manos, una edición gastada de 100 años de soledad, estaba abierto en la misma página desde hacía media hora. No estaba leyendo, solo fingiendo. A veces, respondió, con una cautela que no pudo disimular. Adrián sonrió, y ese sonrisa fue como un rayo de luz en un día nublado. No pareces muy convencido. Cerró su cuaderno y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa que los separaba. Ese libro es un clásico, pero no parece que te esté atrapando. Mateo sintió un calor subral por el cuello. No estaba acostumbrado a que extraños lo hablaran con tanta naturalidad, mucho menos en un tren casi vacío. Yes, complicado, dijo, y no se refería solo al libro. Sus ojos se encontraron con los de Adrián, y por un instante, el mundo se detuvo. Había algo en esa mirada, algo que lo hacía sentir visto, desnudo, vulnerable. El tren dio un pequeño sacudón, y el momento se rompió. Mateo apartó la vista, su corazón latiendo con fuerza. No podía permitirse esto, no ahora, no cuando estaba yendo de sí mismo. Pero Adrián no parecía dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. ¿Y dónde vas? Preguntó Adrián, inclinando la cabeza como si intentara descifrar un rompecabezas. A Valencia, respondió Mateo, breve, casi cortante. No quería dar más detalles. No quería que este desconocido, por más encantador que fuera, se adentrara en su vida. Qué casualidad, yo también. Adrián sonrió de nuevo, y esta vez había un brillo travieso en sus ojos. ¿Y es tu primera vez, Ali? ¿Por qué no pareces muy emocionado? Mateo no respondió de inmediato. No era su primera vez en Valencia, pero sí la primera vez que había con un propósito tan claro y tan aterrador. Enfrentarse a su familia, a su pasado, y tal vez, solo tal vez, a sí mismo. No es mi primera vez, dijo al fin, con un tono que cerraba la conversación. Pero Adrián no se dio por vencido. Durante las siguientes horas, mientras el tren avanzaba entre colinas y pueblos olvidados, él siguió haciendo preguntas, contando historias, riendo con una facilidad que Mateo envidiaba. Habló de su infancia en un pequeño pueblo de Extremadura, de cómo siempre había soñado con ser artista, de cómo el arte era su forma de entender el mundo,
Y aunque Mateo intentaba mantenerse distante, algo en la calidez de Adrián lo desarmaba. Cuando el tren llegó a Valencia, la noche ya había caído. Los dos se levantaron, recogiendo sus pertenencias en un silencio que, de pronto, se sintió pesado. Adrián extendió una mano. Soy Adrián, por cierto. Un placer conocerte. Mateo, respondió él, estrechando su mano. El contacto fue breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Nos veremos de nuevo? Preguntó Adrián, con una mezcla de esperanza y desafío en la voz. Mateo dudó. Quería decir que sí, pero las palabras se le atraeron en la garganta. Tal vez, murmuró, y se alejó hacia la salida del tren, teniendo los ojos de Adrián clavados en su nuca. Valencia olía a sal y naranjas, a promesas rotas y recuerdos que Mateo había intentado enterrar. Caminaba por las calles adecuadas del barrio del Carmen, donde las luces de los faroles apenas alcanzaban a iluminar las sombras de su pasado. Había vuelto a esta ciudad porque no le quedaba otra opción. Su madre, Carmen, lo había llamado hacia una semana, con la voz rota por el llanto. Su padre estaba enfermo, y aunque Mateo había jurado no volver, no podía ignorar el peso de la sangre. La casa familiar estaba en las afueras, un edificio modesto con paredes blancas y un patio lleno de macetas. Cuando Mateo cruzó el umbral, el olor a guiso de lentejas lo golpeó como un recuerdo de infancia. Carmen lo abrazó con fuerza, sus manos temblorosas aferrándose a él como si temiera que desapareciera de nuevo. No pensé que vendrías, dijo ella, secándose las lágrimas. No podía no venir, respondió Mateo, aunque cada palabra le pesaba. No había hablado con su familia en 3 años, desde aquella noche en que todo se rompió. Su padre, Javier, estaba en la cama, consumido por una enfermedad que lo había reducido a un eco de sí mismo. Mateo se sentó a su lado, buscando en su rostro alguna señal del hombre autoritario que lo había criado, pero solo encontró fragilidad. Hijo, susurró Javier, su voz apenas audible. Lo siento. Esas palabras eran un cuchillo. Mateo había esperado orlas toda su vida, pero ahora que llegaban, no sabía qué hacer con ellas. Recordó la noche en que le confesó a su familia que era gay, la furia en los ojos de su padre, el silencio de su madre, el portazo que marcó su huida. Había jurado no volver, pero aquí estaba, atrapado entre el rencor y el amor. Esa noche, incapaz de dormir, Mateo salió a caminar por la ciudad. Sus pasos lo llevaron al mercado central, donde los puestos ya estaban cerrados y las calles estaban casi desiertas. Fue entonces cuando lo vio. Adrián, sentado en un banco, con su cuaderno abierto y un lápiz en la mano. La luz de un farol iluminaba su rostro, y Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Tú otra vez? Dijo Mateo, intentando sonar casual, aunque su corazón latía despacado. Adrián levantó la vista y sonrió. El mundo es pequeño, ¿no? Cerró su cuaderno y se puso de pie. ¿Qué haces aquí tan tarde? No podía dormir, admitió Mateo, sorprendido por su propia honestidad. Adrián lo miró, como si pudiera ver a través de él. Ven, caminemos. Valencia de noche es mágica. Y así, sin saber por qué, Mateo aceptó.
Caminaron por las calles estrechas, hablando de todo y de nada. Adrián le contó cómo había dejado su pueblo para perseguir su sueño, cómo había enfrentado el rechazo de su propia familia por ser quien era. No fue fácil, dijo, con una tristeza que no opacaba su calidez. Pero aprendí que no puedo vivir para complacer a los demás. Mateo sintió una punzada en el pecho. Quería contar todo, confesar sus miedos, sus heridas, pero las palabras seguían atrapadas. En cambio, dejó que Adrián llenara el silencio con historias, con risas, con una energía que lo hacía sentir vivo. Cuando se despidieron frente a la catedral, Adrián le dio un papel con su número. La meme si quiere seguir hablando, dijo, con esa sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Mateo guardó el papel en su bolsillo, pero no prometió nada. No podía prometer nada, no cuando su vida era un campo de batalla. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo pasaba las mañanas con su padre, escuchando sus disculpas entrecortadas, intentando reconstruir un puente que se había quemado hacía mucho. Pero por las noches, sus pensamientos volvían a Adrián, al calor de su risa, a la forma en que sus ojos parecían entenderlos sin necesidad de palabras. Finalmente, una tarde, reunió el valor para llamarlo. Quedaron en una cafetería en la Plaza de la Virgen, un lugar lleno de vida y murmullos. Adrián llegó con su cuaderno bajo el brazo, vestido con una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada por el sol valenciano. Pensé que no la marías, dijo, con una mezcla de alivio y picardía. No estaba seguro de hacerlo, admitió Mateo, jugueteando con su taza de café. La conversación fluyó como si conocieran de toda la vida. Adrián le mostró sus dibujos, bocetos de paisajes, rostros, momentos capturados con una sensibilidad que dejó a Mateo sin palabras. Había uno, en particular, que lo hizo detenerse. Un esbozo de un hombre en un tren, con la mirada perdida en la ventana. Era él. ¿Cuándo hiciste esto? Preguntó Mateo, su voz temblando. En el tren, respondió Adrián, sin apartar la vista. No podía dejar de mirar. El air entre ellos ese cargo de electricidad. Mateo sintió el impulso de acercarse, de tocarlo, pero el miedo lo detuvo. Había pasado tanto tiempo negándose a sí mismo, temiendo lo que el mundo diría, lo que su familia pensaría. Pero con Adrián, todo parecía posible. Esa noche, caminaron por la playa de la Malvarosa, con el sonido de las olas como único testigo. Adrián tomó su mano, y Mateo no la retiró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Pero la felicidad nunca dura demasiado. Una mañana, mientras Mateo ayudaba a su madre en la cocina, Carmen dijo que era una bomba. Tu padre quiere que te cuides, dijo, sin mirarlo a los ojos. Dice que es hora de que asumas tus responsabilidades, que dejas de ir. ¿Responsabilidades? Mateo sintió que la rabia le quemaba la garganta. ¿Qué responsabilidades? ¿Vivir una mentira para hacerlos felices? Carmen suspiró, cansada. No es tan simple, Mateo. Tu padre está cambiando, lo está intentando. Pero la familia, la tradición. No me hagas esto, mamá, interrumpió Mateo, su voz quebrándose. No puedo ser quien no soy. La discusión terminó en gritos, en lágrimas,
En palabras que ninguno de los dos quiso decir pero que salieron como cuchillos. Mateo salió de la casa, temblando, y marcó el número de Adrián sin pensarlo. Cuando lo encontró, en un parque cerca del río Turia, no hizo falta explicar nada. Adrián lo abrazó, y por un momento, el mundo dejó de doler. Pero la paz no duró. Esa misma noche, Mateo recibió un mensaje de su hermana, Elena, que había visto el debut de Adrián en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de ti, escribió. Papa lo sabe. El corazón de Mateo se detuvo. No estaba listo para enfrentar a su padre, no todavía. Pero no había vuelta atrás. La confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Javier, a pesar de su enfermedad, reunió las fuerzas para sentarse en el comedor y esperar a Mateo. Cuando este entró, el aire estaba cargado de tensión. ¿Y es verdad? Preguntó Javier, su voz temblorosa pero firme. Ese chico. ¿Y es algo más que un amigo? Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería mentir, quería huir, pero algo dentro de él se rompió. Sí, dijo, con una calma que lo sorprendió. Lo es. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier cerró los ojos, como si intentara procesar algo que no entendía. No te escribí para esto, dijo al fin, pero en su voz ya no había furia, solo cansancio. No me criaste para ser feliz, respondió Mateo, y las palabras salieron como un torrente. Me criaste para cumplir con lo que tú querías, pero no puedo seguir viviendo así. Carmen, que había estado escuchando desde la puerta, intervino. Para Mateo, no hagas esto más difícil. Pero Mateo ya no podía parar. Habló de los años de silencio, del miedo, del dolor de sentirse rechazado por las personas que más amaba. Y cuando terminó, estaba llorando, pero también se sintió libre. Javier no dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, cuando Mateo fue a despedirse, lo encontró en el patio, mirando las macetas. No entiendo tu mundo, dijo Javier, sin mirarlo. Pero no quiero perder otra vez. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. Con el peso de la conversación con su padre todavía en el pecho, Mateo buscó a Adrián. Lo encontró en un taller de arte en el barrio de Razafa, rodeado de lienzos y pincels. Necesito decir algo, dijo Mateo, su voz temblando pero decidida. Adrián dijo lo que estaba haciendo y lo miró con atención. Te escucho. Mateo respiró hondo y le contó todo. Su infancia, su lucha, el miedo que lo había paralizado durante años. Y luego, con una valencia que no sabía que tenía, le confesó lo que sentía. No sé cómo hacer esto, dijo. Pero quiero intentarlo. Contigo. Adrián sonrió. Y esta vez no había picardia. Solo una tenura que dirigió las últimas defensas de Mateo. ¿No tienes que saberlo todo? Respondió. Solo tenemos que caminar juntos. Y esa noche, bajo las estrellas de Valencia, se besaron por primera vez. Fue un beso tímido, lleno de promesas y miedos, pero también de esperanza. Por primera vez, Mateo sintió que podía ser él mismo, sin máscaras, sin excusas. Los meses siguientes no fueron fáciles. Mateo y Adrián enfrentaron miradas, murmullos, el peso de una sociedad que aún no entendía del todo. Pero también encontraron aliados, amigos, artistas,
almas libres que los acogieren en su mundo. La familia de Mateo, aunque lentamente, comenzó a abrirse. Carmen empezó a hacer preguntas, a escuchar. Javier, aunque nunca lo dijo en voz alta, dejó de mirar a Mateo con reproche. Un año después, en el mismo tren que los había unido, Mateo y Adrián viajaban de nuevo hacia Valencia. Esta vez, no había secretos enemidos. Adrián lavaba su cuaderno, ahora lleno de dibujos de los dos, de momentos robados, de una vida que estaban construyendo juntos. Mateo, por su parte, lavaba un anillo en el bolsillo, sencillo pero cargado de significado. Cuando el tren se detuvo en una pequeña estación, Mateo tomó la mano de Adrián y le pidió que se quedara con él, no solo en Valencia, sino en todos los viajes que vendrían. Adrián, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. Y mientras el tren retomaba su marca, con los campos dorados extendiéndose hasta el horizonte, Mateo supo que, por fin, había encontrado su hogar. No en un lugar, no en una ciudad, sino en el corazón de alguien que lo vea, lo amaba y lo aceptaba tal como era.